Okay guys, so this is going to be my first video, so apologies for the lighting and maybe the sound quality. So we're up in the village and I've got a little studio space set up here with Manjushri, the Bodhisattva of wisdom, just over here on the right. And what I'd like to do with the next few days is try out a few home videos showing a bit of self-practice. So I'm not going to plan these classes, I'm just going to do the practice. So there's probably going to be a certain amount of repetition. The idea is like a 30-minute session, 30-minute session of yoga, 30 or 40 minutes, just doing yoga basically. I'd like to communicate in Spanish, entonces voy a comunicar en español, también en inglés. Bienvenidos, estamos aquí en el pueblo. Quiere compartir algunas sesiones de yoga que va a ser bastante espontánea, no voy a planificar las clases, voy simplemente a practicar. Aquí tengo un espacio, el problema quizás la luz. Entonces lo siento por la calidad de la luz, espero que el sonido bien y voy a simplemente practicar media hora, 40 minutos, una sesión breve para que y voy a publicar en Facebook y puedes practicar, ¿vale? Gracias. Ok, entonces vamos a empezar la primera clase. So we're going to start the first class. I'm going to suggest you get yourself some sort of strap. I've got here a yoga belt. Buscamos un cinturón y vamos a tumbar. So we're going to lie down. Hopefully the camera will be able to pick me up and just spend a few minutes in semi-supine, unos momentos en semi-supino. Getting your bearings. Okay. First of all, just tuning in with your body. So there's probably a lot going on. Certainly there is here in Spain. We're on lockdown, so we're now obliged to stay in the house, only go out to buy food, bread, or go to work. So fortunately, I've got a week or so off work anyways, so we were planning to be here. Estamos obligados a estar en casa. Afortunadamente tenía vacaciones igual esta semana. Pero bueno, vamos a ver cuánto tiempo estamos, ¿no? Entonces, conectamos primero con el cuerpo, ¿no? Puedes cerrar los ojos. Conectando con el suelo, so connecting with the floor, connecting with the ground, feeling your body. Position the feet just a little bit separated away from the buttocks, so posicionamos los pies separados, alejados de la zona de la pelvis. And then from here we're going to start with a gentle movement, Apanasana. Entonces llevamos una mano a cada rodilla, exhalamos hacia cada rodilla, inhalamos, alejar. So gently moving the legs away from you on the inhale, towards you on the exhale. Exhalamos, acercar la rodilla, inhalamos, alejar. Gently moving. Gently soften, warm up the lower spine. So we're going to be moving with the breath. Vamos a intentar mover con la respiración. Exhalamos, acercar. Inhalamos, alejar. Gently movement to begin with. Y luego desde ahí vamos a llevar el cinturón, que puedes usar cualquier cinturón, hacia ambos pies. We take the legs up to the vertical, a la vertical.
Y suavemente activar las piernas, brazos largos, your arms are long, legs gently active. Now stretching through the back of the body. Entonces estiramos la parte trasera del cuerpo, posterior del cuerpo, desde la pelvis hasta los pies y también la espalda. De aquí quitamos un pie, extendemos este pie a lo largo del suelo, alargamos ambas piernas, coge el cinturón con una mano y vamos a abrir la pelvis, el codo en el suelo, so you can let your elbow rest down onto the floor, gently supporting the leg, even if it's floating. Inhalamos hacia el centro, ambas piernas hacia vertical, so both legs come up again. Switch legs, ambas piernas extendidas. Y abrimos hacia el otro lado. Espera que está grabando. Vamos a ver, es que es un experimento, ¿no? Con mi nueva trípode. Otra vez hacia el centro. Extendemos ambas piernas. Y soltamos. De aquí vamos a repetir Apanasana. Exhalamos, so exhaling, knees come towards you. Inhaling, legs away. Exhaling, knees towards you. Inhale away. From there, we're going to come into some rocking. So rocking up and rocking down. Rocking up and rocking down. Gently to stimulate the spine. Vamos a balancear unas veces. Recomiendo una manta. Yo tengo doble estadía aquí. Unas cuantas veces para estimular la espalda. Okay, ahora coming into sitting cross legs, so whatever is comfortable for you. You just do an easy cross, or if you're more flexible, crossing legs more thoroughly. So we're just going to do some gentle stretches for the upper body. So first of all, the arms, interlacing the fingers, the arms going up, stretch up. Postura de la montaña, so mountain pose, extending up, arms drawing in, elbows drawing in. Respiramos, si puede cerrar los ojos, bajamos los brazos, coming arms down, interlace the fingers the other way, entrelazamos las manos al revés, brazos arriba, extendemos, extensión de los brazos, codos hacia adentro, sintiendo toda la columna en la vertical, exhalamos, bajamos. Namaste. So we're now going to do a gentle twist, so turning first of all to one side, turning away, guiding the turn through the arms, guiamos la rotación por los brazos, exhalamos hacia el otro lado. Bring the arms right down to front. Palmas hacia adelante, entrelazamos los codos, so bringing the elbows together entwining, entrelazamos los antebrazos, exhalamos, doblamos por adelante, inhalamos arriba, so looking up on the inhale, exhale gently pulling down, with the intention of working that space around the shoulder blades, the upper back. Exhalamos, bajamos. Inhalamos hacia arriba. Exhalamos. Okay, releasing.
soltamos, brazos hacia adelante de nuevo. Endereza los antebrazos al revés. Inhalamos hacia arriba, exhalamos bajando. So drawing down on the exhale, lifting on the inhale. Exhale. And release. From there, going to move out of the cross-legged position. Carefully coming round into a full dog stretch. So grounding your palms, stepping back. Let's see how this comes out on the video. I might have to work out where fixing the screen. From there we're going to take the dragon pose. So you bring your left foot into the center, pierna izquierda en el centro, subir la pierna izquierda y vamos a entrar cisne. Entonces la pierna derecha doblada por abajo. Gently sinking your way into the pelvis. So we're going to move into the pelvis now. Después de la parte superior del cuerpo, vamos a trabajar ya la pelvis. Desde aquí se puede subir sobre las yemas de los dedos. So coming up onto the fingertips, the gaze up. Stretching through the spine, stimulating the lower back, the upper back. From there, ground the palms, enderezamos las palmas y repetimos en el otro lado. Pierna izquierda hacia arriba, el cisne dormido, bajamos y ahí estamos. Deja tu peso ir hacia la pelvis, so letting your weight drop into the pelvis. Stimulating the hip rotators, stretching there. Then coming up onto the fingertips. Looking up if you can. Lift the pelvis if you're finding that it's pinching in the lower back. Entonces subimos un poco la pelvis y encontramos dolor en la zona lumbar. Desde ahí, postura del pelo de nuevo. Then from there, we're going to come into another hip opener. So the easiest way is to bring your feet forwards. And this is called shoelace. So you bring your left foot underneath, right leg over the top. So again, you can just come into a simple cross. Vamos a entrar a postura del cisne, cordón del zapato, también para la pelvis. Para trabajar bien la zona de los rotadores, de la pelvis, de las caderas. Aquí dejando tu peso reposar en los isquiones, so letting your weight drop down into the front edge of the sitting posture. It's going to keep your pelvis freer, which will help loosen up the lower back. So it's an area most of us suffer from at some point or another. It's the lower back area. Certainly with insecurity and fear, which we may be experiencing at the moment, with all these changes, then we need to take care of our connection with the ground through the pelvis. So you'll find this works slowly but surely into the pelvis. So again, we can play with the rotation. Podemos jugar con la rotación hacia un lado, hacia el otro lado. Podemos jugar con también trabajo para los hombros. Si tienes tu cinturón a mano, se puede pasarlo por el hombro, uno de los hombros. Pasamos brazo derecho detrás, brazo izquierdo por encima. Si no conectas, puedes coger el cinturón. Intentamos conectar los dedos. So this is a classic pose, Gomukhasana. Gomukhasana, the cow face pose. Es la cara de la vaca. So the elbows represent the
shoulder blades. Of the cow. And the feet supposedly represent the horns. So we're talking about the Asiatic, like the Indian cow. Yeah, from there releasing, carefully coming round into a full dog stretch. Open the backs of the legs. Abrimos las piernas. Como sepáis, en Body Yoga animamos la gente a alinear la cabeza con los brazos. So in Body Yoga we like to slightly adjust the head position, so you line the head with the upper arms to create less tension in the neck area. And we'll come down onto the pose on the other side. Again, the easiest way is just to sit comfortably forwards. And now you're going to place the right leg underneath, left leg on top. Pierna izquierda encima, pierna derecha abajo. Empezamos en reposo, sintiendo el estiramiento en las caderas. So feeling the stretch into your legs. Consciente que en estos momentos la zona lumbar, pelvis podría sufrir. Es típica zona donde expresamos nuestros miedos, ansiedades. Y además por el hecho que no podemos ir a la calle, menos movilidad, más tensión, no se puede ni andar especialmente. Aparte de comprar el pan, pasear el perro. Desafortunadamente no tengo perros, tengo niños que no se puede pasear. Sería mejor ahora mismo un perro, ¿no? Un perrito. Pues la torsión, la rotación. Y otro lado. Voy a hacer la secuencia, puede ser un poco más dinámico que en una clase en la ciudad. Ahora vamos a hacer la postura de Gomukhasana, recordando si no puedes conectar las manos, pone un cinturón. Ahora mano izquierda por detrás, mano derecha, pasa o coge tu cinturón. Intentará conectar las manos, so bring your hands together. Breathing there. Okay, and then releasing. From there again, carefully coming through into dog pose. And we're just going to take a couple of poses now on the feet. So from there, step your right foot forwards, coming up into the triangle shape, both legs straight. Inhalamos, abrimos los brazos y vamos a ver, estirar ambos lados del cuerpo, exhalamos, bajamos hasta el suelo, postura de la plancha, inhalamos, postura de la boca arriba, boca abajo, pie izquierdo por delante, so bring your left foot forwards, if you can, taking both arms straight, both legs straight, coming into the pose on the opposite side. Here I'm sort of touching into the roof. It's quite a low ceiling in the attic. Exhalamos, bajamos hasta el suelo y un reposo ahí, descansa. Inhalamos, 4 apoyos, exhalamos, postura de niño. Ahora trabajo para la columna, so we're just doing a little gentle work for the back. From here coming into all fours. Gato vaca. So cat cow, exhalamos, recogemos, inhalamos, extender, so extension with the inhale, exhale, drawing in, 5 or 6 times. Exhale, drawing in.
Inhale, extending. From there, dropping down onto your belly and taking a little bit of strengthening work. Un poco de trabajo para fortalecer. Inhalamos, extender una pierna arriba, hueso púbico hacia el suelo, elevar el pecho, exhalamos. Inhalamos, otra pierna, so you're alternating the legs, lifting into a low back bend, just to gently stimulate the lower back, strengthen the lower back, the elbows stay in. Inhalamos arriba, exhalamos abajo, inhalamos arriba, exhalamos hacia abajo. Arriba y abajo. 4 o 5 veces cada lado. Algo más intenso. Ahora ambos brazos detrás, so something a little bit stronger. All legs and arms lifting. Inhale, raise. Exhale, down. Inhalamos. Subimos. Exhalamos, bajamos. Unas veces. Inhalamos arriba. From there, inhale, coming into a fours. Last pose now, so we're going to try an inversion, simple inversion, with just using the floor and the forearms. So if you've got trouble with your neck, don't do this. I'll show you another pose in a moment. You roll up onto your shoulders, head centered, legs slightly angled, supporting your weight on the forearms, pelvic crest supported by the hands. 10 or 20 breaths here. Breathing. If you've got handy one of these yoga bricks, so you could either use the 4 bricks that we typically use, the foam ones, or this is a cork one, which I quite like to put into the sacral area. You can interlace the fingers, extend up, so there's another option. Just to get a little bit of in postura invertida, so getting a little bit of a reverse pose. Opening the chest, breathing now. Rocking, releasing down. And for those of you that want something a bit more quiet, which will now be the last pose, we take our gear to the wall. Hopefully the camera will pick this up. Set yourself up near the wall, and from there you come as close into the wall as you can. Usually helps to come in sideways. Acercamos la más cerca que podemos la pared, and you just rest here. So the last few minutes of your session, resting here into the body, to the sensation in the body, tuning in with any pleasant sensations. Aquí intentamos sintonizar con sensaciones en el cuerpo, especialmente sensaciones agradables. Y voy a seguir mañana con otra secuencia, otra práctica. Y vamos a terminar. Muchísimas gracias.